ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gareng ga tse dingwe mo kgasong eno, Democratic Alliance e latofatsa ANC ka go gana gore bola direkoto tsa go thapa ka botokololo. Bakgweetsi ba Gauteng ba re puso e tshwanetse go tla ka leano la go duela sekoloto sa ditselakgethisi. Madume bagaetsho, Democratic Alliance e latofatsa ANC ka go gana gore bola direkoto tsa yona tsa go thapa ka botokololo. Ka nako eo Moporesidente Cyril Ramaphosa e ne le monnasetilo wa National Deployment Committee. Go le jalo, lekoko le tla tlhatlhela kgetsi ya go nyatsa taelo ya kgotlatshekelo kgatlhanong le mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula. DA e gana go latlhela seditsi mo kgatong ya yone ya go fedisiwa ga go thapa go ya ka boloko e le molao wa kgale wa ANC. Go latela phenyo ya yone ya go bona ditlankana tsa go thapiwa go ya ka boloko, lekoko ga le a kgotsofalela seo e se amogetseng, mme le ganne go tshwaela moraga go romelela lekoko le le busang lekwalopatlo. DA e ikaelela go bula kgetsi ya go tlola molao wa kgotlatshekelo. I can now today announce that they have failed to respond to our lawyer's letter, which gave them 2 working days to comply, and therefore the DA is currently drawing up court papers for a contempt of court application against Secretary General Fikile Mbalula. Mo nakong e fetileng, ANC ka ile fa e reteletswe ke go bona ditlankana tsotlhe tse di malebana le go thapiwa go ya ka boloko. Go begwa fa ditlankana tseo di batliwang ke DA di le mo laptopong eo e senyegileng. Le fa go le jalo, DA ya re seno ke maaka fela. ANC's defense about the crashed laptop doesn't hold water. Because yes, the laptop the email was sent from may have collapsed. But everyone that was a recipient of those emails must still have those records available to them. DA e latofatswa ka go dirisa mokgwa wa go thapa go ya ka boloko. Baeteledipele ba maloba ba dumalana le seno fela, ano ke magato ao DA e ganetsaneng le one. We do not have a cadre deployment committee. We do not have a cadre deployment WhatsApp, and that municipalities are free to choose who they want to be in those particular positions. And I don't think you will find a single mayor or any other office bearer who has received an instruction from a DA committee about who to place in a position. Gore kopo ya go bulwa ga kgetsi ya go tlola molao wa kgotlatshekelo e atlege, DA e tla tshwanelwa ke go tlhagisa bosupi jo bo utlwalang jwa gore lekoko le lengwe ga le a latela taolo ya kgotlatshekelo. Jaaka fa lethala ditlhopho kakaretso le le gaufi le go goroga IEC ya re tsotlhe di apere tshiamo. Lekgetho la ntlha mo ditlhopho kakaretsong batlhophi ba tla neelwa di-ballot paper di le 3 mo ba tla tlhophang lekoko le ba le ratang le ntlhopheng yo ba mo ratang. E tla be le lekgetho la ntlha bontlhopheng ba ba ikemetseng ba gaisanela setilo ko parlamenteng. Ditlhopho tsa monongwaga di tla ka nako eo Aforika Borwa e ketekang dingwaga di le 30 tsa demokrasi. Jaanong ka gore Moporesidente o itsisitse letlha la ditlhopho, dipaakanyo tsa letsatsi leo di tsamaya sentle. Go farologana le mo nakong e fetileng, batlhophi ba tlile go newa di-ballot paper di le 3. IEC ya re tsotlhe di tsamaya sentle mo letlhakoreng la yona malebana le motsheganong a 29. Mo ditlhophong tse di fetileng, batlhophi ba ne ba newa di-ballot paper di le 2, ya bosetšhaba go swetsa manno a kwa parlamenteng le ya diporofense go ka swetsa manno a dikokoano peomolao. Jaanong baloto ya boraro e tlile go nne ya didika go ka swetsa manno a didika kwa kokoano bosetšhaba. The elections of the National Assembly is going to be on the basis of 2 separate ballot papers. The first ballot paper is what we call a regional ballot. And the regional ballot is intended to elect members of the National Assembly from the 9 provinces. In other words, each province will have a unique regional ballot. And the purpose of that ballot is to ensure that the provincial interest is represented in the national law-making body, which is the National Assembly. Independent candidates are going to be appearing on that regional ballot.
Mamabolo o rile go na le lenaane la maphata a le mabedi la ditlhopho tsa kokoano bosetšhaba la sedika le la tlaleletso jaaka a tlhalosa. The second ballot for the National Assembly is what we refer to as the compensatory ballot. And that ballot will only be contested by political parties. The purpose of the compensatory ballot is to restore overall proportionality. Maafrika Borwa a tlile go nna le motlele wa boikgethelo go tswa mo bontlhopheng ba ba ikemetseng le mo makokong a dipolotiki. The third ballot then is the provincial ballot, whose purpose is the election of representatives into the provincial legislature. On that ballot, it will contain political parties as well as independent candidates. IEC ya re ba ba batlang go tsenela ditlhopho kakaretso tsa monongwaga e ka tswa e le jaaka bontlhopheng ba ba ikemetseng kana makoko a dipolotiki ba na le go fitlha mopitlwe a le robedi ura ya botlhano maitsiboa go tlhagisa ditlankana tse di maleba le tuelo e tlhokegang. Dinaga tsa kontinente ya Afrika di tshwanelwa ke go leboga mafaratlhatlha bobegakgang le a digital ao a tokafatsang boleng jwa ditlhopho. O ke molaetsa o botlhokwa jaaka fa IEC le makala a mangwe a ditlhopho go tswa mo kontinenteng a ne a kopane. Motlatsa moporesidente Paul Mashatile o butse semmuso dintlhakaelo tsa tiriso ya digital le mafaratlhatlha a bobegakgang mo Aforika. Go lebega fa go na le diphetogo mo Afrika jaaka kontinente le yone e sa salele kwa morago malebana le mafaratlhatlha go netefatsa tsamaiso e e siameng ya ditlhopho. Afrika Borwa, Ghana, Namibia, Botswana le Mozambique ke tse dingwe tsa dinaga tse di tshwarang ditlhopho ngwaga ono. It's important that we capacitate and empower our EMBs as they manage this election, particularly because you know, elections are always volatile. There are always sensitivities. As you go into election, people are talking about rigging or the elections will be rigged. So the credibility of elections are always critical. Go nnile le teko ya go menola dipuso kwa dikarolong tse dingwe tsa bophirima ga mmogo le bogare jwa Afrika. Through the AU-PSC mandated a high-level reflection forum in Accra last year, precisely to address these issues of unconstitutional changes of government, and also subsumed in the discussion were the issues that you just raised. And from Accra, it fed into the Malabo Extraordinary Summit of our leaders. IEC ya re itse sentle gore tiriso ya mafaratlhatlha e na le dikgwetlho fela e ipaakanyeditse go a dirisa ka tshwanelo. As election management bodies, we've got to take advantage of the positive aspects of social media and ensure that we embrace them for voter education, we embrace them for engaging with the general voting public, but also deal with the negative effect. Khabagare makoko a dipolotiki le baemanokeng ba kopile gore ba dirise mafaratlhatlha ka kelotlhoko ka paka ya ditlhopho. Dikgang di a tswelela. Badiri ba University ya Pretoria bao e leng ditokololo tsa Nehau ba ikanne go tswelela ka strike go fitlhelela ba bona topo ya bona ya koketso ya dituelo ya diperesente di le 7. Badiri ba tlhotse ba gwantetse kwa station sa sepodisi sa Brooklyn go bula kgetsi kgatlhanong le sepodisi. Moraga gore mapodisi a ba phatlalatse ka dikolo tsa Rabara kwa campuseng ya Hatfield Maabane. Ba shakgetse jaaka ba lopa go okelediwa dituelo ka diperesente di le 7. Badiri bano ba University of Pretoria ba re motlhatloso ka diperesente di le 4 o rebolwang ke setheo ke motlae ka gonne ba batla motlhatloso o kwa godimo ga inflation. Ka la bobedi batlhankela ba tshireletso le mapodisi ba thuntshitse badiri bangwe ba thuntshiwa ka dikolo tsa Raba. Ba gwantetse kwa stationeng sa mapodisi sa Brooklyn go tlhatlela kgetsi ya go kitikiwa ke mapodisi. In South Africa, we are tired of police who irresponsibly kill innocent people and they are not held accountable. Ba tlhatletse melato e le mebedi ya go ketikiwa ke mapodisi kgatlhanong le batlhankela ba tshireletso ba university le mapodisi tebang le go thuntsiwa ga maloko a bone a neng a ngadile tiro a lopa motlhatloso wa dituelo. One of the things that we had to explain even to the SAPS
was that the members of the public order policing who came yesterday, they were not provoked by ourselves. We had to go into campus yesterday because we know that the University of Pretoria is refusing other members of NEHAU who are in campus to join the strike. They are victimized. So our intention of yesterday was to go to the university and say, can you release our workers? NEHAU e ka nne ka gore strike se tlile go tswelela go fitlha ditopo tsa bona tsa motlhatloso ka diperesente di le 7 di tsibogelwa. Ga re a kgona go fitlhelela University of Pretoria go ka tshwaela. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Batsadi ba barutwana ba sekolo se sepotlana sa Vari kwa motseng wa Ditaba kwa ntlenyana ga Louis Trichardt kwa Limpopo bare ba tshogile gore bana ba bona ba tlile go bobodisiwa ke metsi a seng phepa ka ba re sekolo se dirisa metsi a sa phepafadiwang. Bothati jwa re go sengwa ga mosimo wa metsi o borilweng ka diranta di le 800 go etegeditse tlhokego ya metsi mo kgaolong eo. Se ke sekolo potlana se le sengwe fela mo motsaneng wa Ditaba. Batsadi ba na le tshogo la gore dijo tse barutwana ba di jang kwa sekolong se di ka baka mathata a boitekanelo. Balaodi ba sekolo ba re go epilwe mesima le 3 ya go goga metsi kwa sekolong mme ga go lefao le mongwe o ntshang metsi. Go be go a fa gangwe le gape sekolo se gelela metsi mo dipeiping tse di tshelelang mo motseng ka dinako tse di farologaneng. Dinako dingwe batsadi ba re ba pateletsega go dirisa metsi a tswang fa melatswaneng e mo lefelong. A re sekolo se gelela metsi mo dithepeng tsa motse tseo di tswang metsi gabedi mo kgweding mo le barutwana ba retelelang le go ja. Le fa go le jalo lefapha la thuto ka kwa Limpopo le ganetsa ntlha ya gore metsi a tswang mo melatswaneng a ntse a dirisiwa kwa sekolong. The allegations that the parents are having to go to the bush to heat water, it is devoid of any truth. We confirmed with the principal that is not true. They are relying on the community water supplied by the municipality. Baagi ba motsana o ba re go bona kelo ya metsi a phepa ke kgwetlho. A re barutwana ba ya sekolong ba sa fitlhola jaaka ba newa dijo kwa sekolong mme fa go sena metsi ga ba kgone go apaya ka ntlha ya fa metsi a se phepa. A re ba kgona go nna dikgwedi ba sena le thopi ya metsi mo motseng. A re ba dirisa di-wheelbarrow go ya ko melatswaneng go gelela metsi. A re baagi ba ba agileng kwa godimo mo motseng ga bana metsi mme ba ya go kopa metsi kwa baagisanyeng mme se ba thibela go dira ditiro tsa selegae. Kgabagare Municipal wa Sedika sa Vembe wa re go sengwa ga mesima e gogang metsi ke gona go bakileng tlamelo e sa lolamang ya metsi. Na thandela ikhulwane ye ra ita sa Municipal Street ine yo di khulwane ne a ito ba bogwe ugwagwe uta gwejo pedzi. Rarushai a re dithulaganyo tsa nako e telele di akaretsa go gelela metsi go tswa mo mogobeng wa Nandoni o jang dibilione tsa diranta go tlamela Ditaba le metse e mo tikologong. Dikgang di a tswelela. Mokgatlo o senang letseno wa kwa Kimberley wa Operation Fiela wa re o tlile go matlafatsa letsholo la ona la go ema kgatlhanong le mabentlele a baditšhaba a rekisang thoto e fetilweng ke letlha la go dirisiwa. Fa e le go simolola ka Sontaga mokgatlo o phuruphutsa go gapa le go ja thoto eo ka molelo. One life is a mistake. Let's say now one person buys it, gets sick, hospitalized or dies. Will you say I'm sorry? Because they're checking expiring date. Operation Fiela e se holotse ka matla mabenkele a melata a phehelletseng ho rekisetsa batho dijo tse felletsweng ke nako. Mokgatlo o boetse o kene letsholo la ho phenyekolla mabenkele ana ga le shewe. Nakong ya letsholo lebenkeleng lena motsamaisi wa lona o dumetse a sa lobe letho hore ke nnete enngwe ya thepa e felletswe ke nako. Last month I didn't check. This is why they are finding like this. I was lazy about this thing. Letsholo lena le tla ka mora dikgwedi tse mmalwa fela ka mora ho kwalwa ha lebenkeleng lena ka mora hore ho fumanwe hore le rekisetsa batho dijo tse bodileng le hore ho sebeletswa sebakeng se sa hlwekang. Na ya ka moagi ke itumetse go bona go diragala dilo tse di tshwanang le tse because health ya rona e tla pele.
so ha dilo tse di tla dirwa mo di-tuck shopong tsotlhe re tla bona tswelelo pele le di-drugs tse go ting di rekisiwa mo di-tuck shopong ha di tla edisiwa. Ha ditaba di sa le mothating ona, moetapele wa Operation Fiela o latotse ditlaleo tsa hore letsholo lena le susumetswa ke lehloo la melata. Se se bohloko ke hore dilo tsa masea tse leng hore ba di rekisa mashe le dijo tsa bana tse leng hore di expiring. So re ile ra bona hore go bohlokwa re eme ka maoto as baagi ba mo Kimberley re pute a stop mo nthong ena ya hore go rekisiwe ntho tse expirileng mo dishopong. Mokgatlo o tsoseditse ka ho kwala mabenkele a tswelang pele ho rekisa dijo tse felletsweng ke nako. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Motlatsatona ya boitekanelo Dr. Sibongiseni Dlomo a re diranta di feta dimilione di le 230 di duetse badira moepong ba ba gobetseng kana ba ba ntseng le bolwetsi jwa khupelo mo tirong. Tona Dlomo na eteletse pele letsholo la go etela maokelo kwa bookelong jwa Westvaal kwa Orkney kwa Bokone Bophirima la go lekola dituelo tsa badira moepong ba maloba. Badiri ba pele kwa meepong ba solofela go duelwa morago ga go goballa mo tirong. Fa ba bangwe ba batla phimela keledi gonne go fitlhetswe fa ba ne ba tshwarwa ke malwetsi a mafatlha. Ke sebeditse mmaenong ona wa mona nyena Taulikwa. Ke sebeditse Taulikwa mono. Mme Taulikwa ke tswile ka 2016. Ke tswa ke tshwere ke sefuba le injara ya o le mala lengwele ke hatwa ke majwe mokoting. Ka 2012 ke ile ka ba le TV. Then below after that I patale but lam sa ha khunga from May 2012 we started treatment for 7 months. So till now I still have no compensation ya letho. Ba ungwelwa ba kgaratlhela go bona dituelo tsa baratuwa ba bona. Ba sebetsi mmoho ba ideng ba sebetsa le bona magafong. Boholo ba bona ba hlokaetseng ha ba ka ba patala. Ehlile ke challenge eno ya ba sebetsi mmoho. Ntate na bereka go di mineng tsa Free State. Alwala a especially certainly TB le typhus. O tlhokafetse last year no ke a sokola ga ke bereke ha re tlema go hana sefuba. Lefapha la re go setse go duetswe dimilione. The progress that I'm really getting from this province is that of our target of about 130,000 of our people that are former mine workers, at least more than 20,000 have been reached. And over 232 million has been paid to those who are deserving, either for illnesses or for pension. Now we have to, through the actually the command of our President Ramaphosa, have to go countrywide and look for these citizens. And but maybe not say countrywide, in the whole of SADC. But for now here in Northwest, to look for the citizens and find them. Where are you? What happened to you? Examine them and therefore give them what is due. Dlomo a re ba tla etela diprovince tse dingwe go sekaseka gore go dirilwe go le go kae go duela ba ungwelwa. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Orkney. Bakgweetsi ba Gauteng ba re puso e tshwanetse go tla ka leano la go duela sekoloto sa ditsela kgethisi tsa mono Gauteng mme e seng go ba pateletsa go duelela ditirelo tseo di neng di se mo tirisong go tswa ko tshimologong. A o tha idumelana le seo le go lopa bakgweetsi le ditlamo tsa lephata la dipalangwa go se duele le ditsela kgethisi. Mo metshamekong ya league ya DStv Premiership e simolola maitsebeng ano go tshamekiwa motshameko o le mongwe gareng ga Mamelodi Sundowns le AmaZulu kwa lebaleng la Loftus Versfeld kwa Pretoria. Metshameko e mengwe e mebedi e tla tshamekiwa ka moso maitseboa fa Golden Arrows e tla bo e rakana le Sekhukhune United mme Cape Town City ya go mekamekana le Super Sport United. Motshameko wa go qualifela di Olimpiki gareng ga banyana le Tanzania o tsweletse ga jana kwa lebaleng la Mbombela kwa Nelspruit. Ditlhopha ka bobedi di santse di palelane ka lefela go lefela mme motshameko o ile boikhutsong. Mogaiso ga kologela gore kgaso eno ya dikgang ka ifitlhela gape mo mafaratlhatlheng a bobega kgang. Solofela kgaso e nngwe ya dikgang ka leleme la Sepedi ka moso ka ura ya borobedi maitsiboa gone fa mo go SABC 2.
tsamaisi bengano di khutla fa jaanong re sutela boineelo molebimang ka ponelo pele ya maemo a bosa go ba re kopana gape mo nakong e tlang robadiwang ke leboga Ditaba ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela botlhaba jwa naga bo tlana le masarasarana a pula diperesente di le 30 lebelela mo karolong ya Gauteng le ko bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le pula ka moso dipula di na le gone go tswelela re lebelela bophirima jwa naga le teng go tla nna le masarasarana a pula re lebelela go tla nna le gone go nna le mowane mo karolong ya Free State go tla nna le pula diperesente di le 30 lebelela gape mo botlhaba jwa naga go ralala karolo ya Lebopo di tla nna le gone go aparelwa ke mowane maemo a bosa ba na le gone go re tsibusa ka diphefo go bophirima jwa naga go karolong ya Cape Town mme ka moso fa re lebelela gape go bophirima jwa naga le bokone jwa naga go tla nna le gone go nna le melelo ya naga a re lebele di-temperature tsa rona Gauteng e lebega e itekanetse Pretoria ka digata di le 17 go ya go di le 24 Springs ka digata di le 14 go ya go di le 23 Limpopo le teng mo province go tla nna le masarasarana ya pula Tzaneen ka digata di le 16 go ya go di le 26 Mokopane ka digata di le 16 go ya go di le 28 Mpumalanga le teng mo province go tla nna le masarasarana ya pula Middelburg ka digata di le 12 go ya go di le 17 Ermelo ka digata di le 11 go ya go di le 17 KwaZulu-Natal mo province re lebala ko Richards Bay go tla itekanela mo Thapameng ka digata di le 25 Durban le teng go tla itekanela ka digata di le 25 Eastern Cape mo province re lebala bophirima jwa province go tla nna le tlhabo ya letsatsi Gqeberha ka digata di le 14 go ya go di le 26 East London ka digata di le 16 go ya go di le 26 Western Cape le teng go tla mo province go lebega go itekanetse thata go na le tlhabo ya letsatsi Lensburg ka digata di le 15 go ya go di le 34 re bela ko Worcester go tla nna le gone go nna mogote thata mo Thapameng ka digata di le 38 Riversdale ka digata di le 14 go ya go di le 32 Northern Cape go tla nna le gone go nna le pula mo botlhaba jwa province Kimberley ka digata di le 15 go ya go di le 33 Carnarvon ka digata di le 18 go ya go di le 34 Free State le teng mo province re bela Welcome go tla nna le tlhabo ya letsatsi ka digata di le 13 go ya go di le 29 Wepener ka digata di le 11 go ya go di le 30 lebela bokone bophirima le teng mo province go tla nna le masarasarana a pula Vryburg ka digata di le 14 go ya go di le 34 Taung ka digata di le 13 go ya go di le 34 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang